हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हिप बोन की। हिप बोन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में लार्ज इरेगुलर बोन होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इलियम, प्यूबिस एंड ईशियम। इलियम सुपीरियरली, प्यूबिस एंटीरियर इंफीरियरली एंड ईशियम इज पोस्टीरियर इंफीरियरली. The 3 parts are joined to each other at a cup-shaped hollow acetabulum. The pubis and ischium are separated by a large oval opening obturator foramen. 3 articulations होते हैं. Acetabulum, head of femur to form hip joint. 2 hip bones meet anteriorly to form pubic symphysis. 2 hip bone form pelvic or hip girdle. साइड डिटर्मिनेशन के बात कर लेते हैं. Acetabulum laterally, flat expanded iliac forms upper part of the bone, lies above the acetabulum. Obturator foramen lies below the acetabulum. It is bounded anteriorly by thin pubis and posteriorly by thick and strong ischium. सबसे पहले हम देख लेते हैं ilium. Introduction. Upper part has iliac crest. Lower end has smaller fused with pubis and ischium at acetabulum. इलियम में एसेटेबुलम का 2/5 पार्ट होता है. 3 बॉर्डर होती हैं, 3 सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर एंड सरफेसेस में ग्लूटियल, इलियक एंड सेक्रोपेल्विक सरफेस. इलियक क्रेस्ट. दिस इज इलियक क्रेस्ट. इलियक क्रेस्ट इज ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज फॉर्मिंग अपर पार्ट. कर्वेचर्स में वर्टिकली कॉन्वेक्स अपवर्ड, एंटीरियर पोस्टीरियरली कॉन्केव इनवर्ड्स इन फ्रंट एंड कॉन्केव आउटवर्ड्स बिहाइंड. Highest point of iliac crest is situated a little behind the midpoint of the crest. अब इसमें 2 ends होते हैं, anterior end and posterior end. Anterior end is also known as anterior superior iliac spine. Posterior end, posterior superior iliac spine. Morphological division. Long ventral segment में outer lip, inner lip and intermediate area. Short dorsal segment में lateral and medial slope. अब बॉर्डर्स हम देख लेते हैं. 3 बॉर्डर्स होती हैं. एंटीरियर बॉर्डर जो कि स्टार्ट होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एंड रन डाउनवर्ड्स टू एसेटेबुलम. लोअर पार्ट शोज एन एलिवेटेड एरिया कॉल्ड द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. लोअर हाफ इज लार्ज, ट्राइंगुलर एंड रफ. पोस्टीरियर बॉर्डर extends from posterior superior iliac spine to the upper end of posterior border of ischium. इस पे होता है posterior inferior iliac spine. Lower down, the posterior border is marked by a large deep notch called greater sciatic notch. Medial border extends on the inner or pelvic surface of the ilium from the iliac crest to iliopubic eminence. Separates the iliac fossa from sacropelvic surface. Lower rounded part forms iliac part of the arcuate line. Surfaces. Gluteal surface is outer surface of ilium. It is convex in front and concave behind. Divides into 4 areas by 3 gluteal line. Posterior gluteal line, which is situated 5 cm front, posterior superior iliac spine. Anterior gluteal line is situated 4 cm behind the anterior superior iliac spine. Inferior gluteal line ends near the apex of greater sciatic notch. Iliac fossa, large concave area on the inner surface of ilium. Sacropelvic surface is uneven area situated behind the medial border. इसके 3 parts होते हैं. Iliac crest, which is upper, large and rough. Auricular surface is articulate with sacrum to form the sacroiliac joint. Pelvic surface is smooth and lies anterior-inferior to the auricle surface. Upper border of greater sciatic notch. This surface is marked by preauricular sulcus. सेकेंड आता है प्यूबिस. एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन. एंटीरियर 1/5 ऑफ एसेटेबुलम forms the anterior boundary of the obturator foramen. Body anteriorly, superior ramus superior laterally, inferior ramus inferior laterally. Body has superior border, pubic crest, pubic tubercle, lateral end of pubic crest and 3 surface होती हैं anterior, posterior and medial. Anterior surface downwards, forwards, slightly laterally. It has rough superior medially and smooth elsewhere. Posterior surface is also known as pelvic surface, which is directed upwards and backwards. Medial or
symphyseal surface which articulates with pubis to form the pubic symphysis. Superior ramus extends from body of pubis to acetabulum. It has three borders. Superior border which has pectineal line or pectine pubis from behind the pubic tubercle to the posterior part of iliopubic eminence. Anterior border obturator crest, pubic tubercle to acetabular notch. Inferior border sharp, forms the upper margin of obturator foramen. It has three surfaces: pectineal surface which is triangular area between anterior and superior border, pubic tubercle to iliopubic eminence. It extends from pubic tubercle to iliopubic eminence. Pelvic surface lies between superior and inferior border. Obturator surface lies between anterior and inferior border and it presents obturator groove. Inferior ramus from body of pubis to ramus of ischium medial to obturator foramen, conjoined in ischiopubic rami. Third is ischium. Ischium is posterior inferior part of hip bone. It has body and ramus. Body is thick and massive mass. इसमें दो ends होते हैं, upper and lower. तीन surface होती हैं and तीन border होती हैं. Ends, upper end is posterior inferior 2/5 of acetabulum and lower end has ischial tuberosity. तीन borders होती हैं. Anterior border is posterior margin of obturator foramen. Posterior border of ilium. It has ischial spine, lesser sciatic notch. Lateral border is lateral margin of ischial tuberosity. Surfaces: femoral surface lies between anterior and lateral border. Dorsal surface has gluteal surface, acetabulum, wide shallow groove, and in its upper part there is ischial tuberosity. Pelvic surface is smooth and forms lateral wall of true pelvic. Conjoined ischiopubic rami. It has two borders and two surfaces. Upper border, it is a margin of obturator foramen and lower border is pubic arc. Surfaces में inner surface is convex and smooth, outer surface is rough. Attachments हम देख लेते हैं. Outer surface के attachment में आता है latissimus dorsi, gluteus medius, gluteus minimus, gluteus maximus, piriformis, superior gemellus, inferior gemellus, semimembranosus, semitendinosus, quadratus femoris, adductor magnus. फिर आता है internal oblique muscle of abdomen, external oblique muscle of abdomen, tensor fascial lati, sartorius, rectus abdominis, pectineus, pyramidalis, abductor longus, adductor brevis, adductor longus, adductor brevis, gracialis, obturator externus. इनर सरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें आता है quadratus lumborum, erector spinae, coccygeus, levator ani, obturator internus, superficial transverse pernae, sphincter urethrae, levator ani, shos minor, rectus femoris, sartorius, transverse abdominis and iliacus. क्लिनिकल एस्पेक्ट की हम बात करें, iliac crest is used for taking bone marrow biopsy in case of anemia and leukemia. Weaver's bottom मतलब person sitting from the long period of time may get inflammation in their ischial tuberosity bursa. Thank you.